mistaken. But I've always set my sights on figuring out what I wanted to do after basketball. And last year with the coronavirus and everything, how it affected, just the whole world. But when we stopped playing, that was my first time ever being home so early, and I was just able to sit back and brainstorm and come up with some ideas with some friends that you know of some things that really like piqued my interest. Like, so I'm really into cars. So me and one of my friends came up with the idea of a mobile car wash, and long story short, I ended up starting a mobile car wash, and it was great. Like the process was not as bad as I thought it was going to be, but once I got it up and going, it was nice. Yeah. Good. Let's I will translate for Turkish persons. Creativity. Yes, he's so creative person. İlk pandemi sürecinden sonra işte eve erken döndüm Amerika'ya diyor. Ve bir şeyler yapmak istedim. Bir arkadaşımla bir araya geldik ve mobil araba yıkama fikri aklımıza geldi diyor. Ve Osiris pandeminin ikinci döneminde mobil araba yıkama şirketi kurdu. Arabalara da çok ilgisi vardı. Gidip yani örneğin siz arıyordunuz işte benim evim burası gel arabamı yıka. Arabayla gidiyorlardı ve yıkıyorlardı. Böyle bir girişimi oldu. Girişimci birisi. Evet. So we can start a little bit, Sedat Coach. Şöyle bir başlangıç yapayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz ekip. Hani değerli bir saatinizi daha alacağız burada sizin ama Osiris bizim farklı bir anlamda, farklı bir bakış açısıyla farklı düşünmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdiye kadar zaten hem Sasha olsun hem CT olsun koçlar tarafından hem onların bakış açısını alıp hem yaptıklarını biraz öğrenmeye çalıştık. Aynı dili acaba konuşabiliyor muyuz? Sorumuz aslında hep buydu. Ve hani aldığımız cevaplar benim için de aynı şekilde, Mustafa için de, umarım hepimiz için de aynı olmuştur. Gerçekten bizi çok tatmin etti ve evet doğru yoldayız. Global anlamda doğru şeyleri ve aynı şeyleri konuşabiliyoruz. Anladık geçtiğimiz 2 hafta içerisinde. Mustafa ile Osiris zaten eski takım arkadaşılar. Böyle de bir fikir geldi aklımıza ve dedik ki sporcular cephesinden de olaya bakarsak, onların da fikirlerini alırsak, onların antrenmanda neler yaptıklarını ya da antrenmana nasıl tepki verdiklerini ya da onların bakış açısını öğrenirsek bu anlamda da vizyonumuzun daha da ciddi anlamda genişleyeceğini düşündük. O yüzden de böyle bir şey dizayn ettik bu sefer de. Umarım gerçekten keyifli ve kafa açıcı, vizyon genişletici bir webinar daha olur. Benim aslında öncelikli olarak sormak istediğim şey, kendisi zaten profesyonel bir basketbol sporcusu ve kendinden ve kariyerinden biraz bahsetmesini isteyeceğim. Çünkü basketbol zaten bizim sert olarak değerlendirdiğimiz sporlardan bir tanesi. Yani dışarıdan yalnızca bir top atmak gibi gözüküyor ama arka planda koçlar olarak bizler özellikle basketbol, handbol gibi spor dallarında çok fazla impactla karşılaşıyoruz. Yani temasla karşılaşıyoruz. Hatta geçenlerde bir sporcumuz sırf bu yüzden kaburgası kırıldı ve şu anda onunla uğraşıyoruz. Dolayısıyla bütün kariyerini burada inşa eden birisinin de neler düşündüğü bizim için çok önemli. O yüzden ilk sorumuzla başlayalım. Osiris, are you ready for the questions? I'm ready. First of all, you're a professional basketball player. Could you tell us about your career and yourself? All right. I've started my career here in Turkey. My first team was Karşıyaka. And after that, I went to Germany, France. Had a setback injuries, and then I came back. First year, I came back playing Denizli, and that's when me and Mustafa was teammates in Denizli. And then from there on out, I played 2 years there, and then from there on out, I've been here in Turkey. So, a lot of I know a lot of the Turkish players and just people that I've met over the years, and they just always, ask me. I mean, they always tell me, they say I need a Turkish passport because I've been here so long. They was like, you are Turkish now. But I started my career off here, and I've just been here for like almost 10 years, and just the basketball world here, I feel like is great. Like all the players, that I've played with over the past, I keep in contact with them. And this year it was my year coming back from last year. I had a shoulder injury where I didn't really play as much. I didn't really play as much and really didn't like take
I wasn't taking it as serious as I was supposed to. And towards the end of the season, it took me a while, but I finally got back to, once I got back home, I was able to get my shoulder back right. And then this year I came back to Buchek-Maget, and we've been having a great, okay year. It's better than last year. We've been having an okay year so far, but yeah, I love it here in Turkey. Thank you so much. So, in your perspective, what kind of sport basketball is? Basketball is a great sport. It's not as popular as football in Europe, but it's a great sport. Especially in our country. Yeah. Football is the best and top. I've been for so long. I've never been to a football game, and I need to go to a football game. But it's a great sport. It's a team sport. It's one of those sports where you can apply everything that you learn in basketball to life. I grew up. I didn't really have much, but basketball was a release for me. And I used to go to the basketball court every day. I started playing basketball really on the street, not street, but at the parks, the playgrounds, and then eventually, I got better. And then once I got better, it just opened a lot of doors. It opened a lot of doors for me, and I'm grateful for basketball. And it's just one of those sports where if you get good at it, even if you're not good at it, if you just coach it, if you just apply the passion that you have for it, it can be very valuable for you. Okay. Burada çok kısa şöyle Türkçe bir açıklama yapmak istiyorum. Bu soruyu aslında özellikle sordum. Şimdi antrenörlük cephesinden bakıldığı zaman Osiris zaten çok güzel bir şey söyledi. Yani her gün diyor basketbol kortuna gidiyordum diyor. Şimdi sporcular açısından bakıldığında bunlar için çok ciddi bir kariyer, hayatlarını kazandıkları bir iş ve her şeyin ötesinde bu bir tutku ve bu insanlar maalesef özellikle benim çalıştığım popülasyonda yaralanma sonrası sahaya dönüşte daha fazla çalıştığım için söylüyorum. Antrenörlerin görevi çok fazla. Ve maalesef bunun gerçekten önemini hala kavrayamamış bir ülkeyiz biz. Aslında verdiğim bütün savaş, bütün çaba, yani Mustafa ile birlikte üzerinde çalıştığımız bütün şey de bununla alakalı. Yani Osiris bugün şanslı diyebileceğimiz kesimden birisi belki de. O kendi kariyerini bunun üzerine dizayn edebilmiş ama her gün onlarca sporcuyla konuşuyorum. Hem dijital ortamda hem yüz yüze karşı karşıya geldiğimiz durumlarda çok ciddi sakatlıklarla ve gerçekten bizim çok komik diyebileceğimiz sakatlıklarla boğuşuyorlar. Ben her zaman şu benzetmeyi yapıyorum. Özellikle kendinizi lütfen böyle sporcuların yerine koyun. Antrenörler olarak özellikle beni dinleyen şu anda buradaki antrenörlere ek olarak sesleniyorum. Hayatını bunun üzerine kurmak için dizayn eden, hayallerini bunun üzerine dizayn eden kişilere yaptırdığınız antrenmanlar basit bir ağırlık indir kaldırın çok ötesindeki yerlere ulaşabiliyor. Dolayısıyla biz insanların hayatlarına gerçek anlamda dokunuyoruz ve yaptırdığımız antrenmanlar iyi ya da kötü yönde kişileri etkileyebiliyor. O nedenle bu kısım bizim için çok önemli. Hani çoğunlukla bana sorulan soru şu: hocam neden bu kadar çok okuyorsun ya da neden bu işin üzerine bu kadar asılıp detaylara iniyorsun? Bizim detayları öğrenmemiz lazım. Çünkü Osiris'in de dediği gibi çocukluk çağından itibaren hayatını bunun üzerine kurmak isteyen, hayallerini bunun üzerine inşa eden kişilere temas ediyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda mesleğimiz çok kritik ve dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. O yüzden de bu kısım son derece net ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Diğer soracağım soru şu olacak. Özellikle kuvvet ve kondisyon kelimesini çok fazla kullanıyoruz. Ülkemizde yeni yaymaya çalıştığımız kavramlardan bir tanesi. Benim de mesleğim kuvvet ve kondisyon koçluğu olarak geçiyor. Yani sporcu performansıyla daha çok ilgileniyoruz ama sedanter olsun, kim gelirse gelsin bize, onları daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bakalım bir takım oyuncusu olarak onun antrenmanları nasıl, neler yapıyor ve bize geri dönüşü nasıl olacak? Osiris, another question for you, if you're ready. Your strength and conditioning training, how was your system in the team, or do you have any system about this? Yeah, so, during the preseason. So for preseason, I think I usually try to, just from the summertime, I take a lot of time off. And once I get back into it, I try to push myself as much as I can, really push myself to the limit to, increase my, just to increase everything as far as my conditioning, my strength,
But once I get over here, like right now, you know, it's basically just maintenance. You know, I've gotten bigger over the years, like muscle, like mass size. But as far as just, you know, keeping it where I need to be, I do a lot of push-ups, sit-ups. I really, me personally, I really don't bench press as much, but I do a lot of pull-ups, a lot of isometric exercises where I just use body weight. But you know, we have a great strength and conditioning coach this year, a young Turkish guy. He went to I think Yasin is I think like 20, 21, 22. Yasin, his surname? I don't know Yasin's surname, but Aydın? Maybe. Okay. Whatever. Yeah. But Yasin, he was like in Boston. He was studying in Boston. Okay. I know Yasin. Yep. He is coming from my first strength and conditioning, isn't it? Okay. Yeah. So Yasin, you know, he's pretty good. Like, I mean, you know, I feel like on the strength and conditioning side, if you have a person that's passionate about what he's doing, and you know, takes the time to work with you, and not only work with you, but you know, over the time I've seen like an old school way of strength and conditioning where the strength and conditioning coach does the same plan for every single player. And in basketball, every single player is not the same. So like for me, I'm an older guy, you know. I'm different positions, different needs. Everything is different. Exactly. So you really don't need, like, I don't need to, you know, bench press 350 pounds every session, because that's just not what I need. So I think he does a great job at, you know, separating everybody's, you know, plan and, you know, executing that. And like, you know, you just have, you know, guys that you know, you come across in your career that do things differently, but that doesn't necessarily mean that it's bad. But, you know, I feel like, you know, I told Yasin this year is that, you know, he does a great job of just, you know, always asking, you know, my needs, like, how am I feeling? Like, I've been dealing with a knee injury, again, like a minor knee injury. And every day, like, he just texts me this morning, how am I feeling after the game? Do you need anything? You need to come to the gym. You know, those type of things are essential, you know, as a strength and conditioning coach, as well. Not only just the actual, you know, getting reps up in the gym, but also catering to the players and the, you know, the people that you're training, their needs. Yeah, it is all about the transferring that weight to the field, actually. Yep. That's the key point, I think. And also I am trying to do with my players. And thank you. Burada şöyle bir şey var. Onu detaylı olarak zaten açıklamam lazım. Çok güzel noktalara temas etti. Yasin'le çalıştığını da bilmiyordum. Şu an bizi izliyor mu onu da bilmiyorum. Yasin, Mike Boyle'la tanışıp Boston'da 4 ay kadar orada eğitim aldıktan sonra gelip burada hani kuvvet kondisyon koçluğu yapan çok değerli antrenörlerden bir tanesi. Öğrenciliği de devam ediyor. Geçen de hatta 1,5 saate yakın da onunla görüşmüştük. Kuvvet kondisyon koçluğu bu anlamda gerçekten sporcular üzerinde çok ciddi bir etkisi olan bir kısım. Özellikle Osiris'in dediği noktalardan bir tanesi, sürekli olarak bana sorup feedback alıyor dedi. İşte dizin nasıl, hani nasıl hissediyorsun, omzun nasıl vesaire gibi. Bu bizim için en kritik noktalardan bir tanesi. Bu da çok sıklıkla gelen sorulardan biri oluyor bize. Çünkü sporcularla nasıl çalışıyorsunuz hocam dendiği zaman bizim aktaracağımız ilk şey herkesin farklı olduğu. Osiris de onu zaten bahsetti. Basketboldaki oynayan herkes farklı birbirinden dedi. Hem pozisyon anlamında farklı hem de antropometrik olarak, yani insan vücudu olarak baktığınız zaman çok farklılık gösteriyor. Bir de basketbolda şöyle bir dezavantajınız var. Geçtiğimiz sene yaklaşık bir sene boyunca ben de basketbolcularla çalışmıştım. Çok uzunlar ve vücut kısaldığı zaman sorun yok ama uzadığı zaman çok fazla problemle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hani hem biyomekaniksel olarak ağırlık merkezinin yerden yüksek olması, hem ekstremitelerin çok uzun ve büyük olması ekstra olarak bazı şeylerle ilgilenmeniz gerektiğini ortaya çıkartıyor. Özellikle bazı sporculara yürümeyi ve koşmayı baştan öğretiyorduk. Dolayısıyla bu anlamda bir kuvvet koçunun devreye girip, kuvvet kondisyon koçunun devreye girip hangi sporcunun neye ihtiyacının olduğunu belirleyip ona göre bir program dizayn etmesi çok kritik. Sürekli bunu söylüyoruz.
Hani ve geri dönüş şu şekilde oluyor. Peki hocam hani neyi nasıl algılıyorsunuz dediğinizde buradaki farklılıkları aslında biz feedback mekanizmasıyla geliştiriyoruz. Yani kişilere kendini nasıl hissediyorsun? Evet, bizim aldığımız bir test prosedürü var ama kendini nasıl hissediyorsun? Herhangi bir ağrın var mı? Ya da şurada ağrım vardı, şimdi nasıl oldu gibi sürekli olarak bir geri dönüş mekanizması çalıştırıyoruz. Bu da bizim hani çizdiğimiz yolda ilerleyebilmemizi sağlıyor. Bu anlamda şey de çok hoşuma gitti. Yani Yasin'le hem çalışması e, ekstra hoşuma gitti. Neden diyeceksiniz? Yine bana çok fazla sorulan soru, bir öğrenilmiş çaresizlik içerisindeyiz. Onu kırmaya çalışıyorum zaten özellikle. Yani sanki bu iş sadece yurt dışında yapılıyormuş da biz kendi ülkemizde yapamazmışız gibi. Aksine yani kaynaklar ortada, öğrendiğimiz sürece, sahaya aktardığımız sürece inanılmaz etkiler meydana getirebiliyoruz. Bunun da aslında Osiris en iyi kanıtlarından bir tanesi oldu. O anlamda da hani çok keyifli oldu. Şaşırdım da açıkçası, hani Yasin'de çalıştığını bilmiyordum. Diğer aslında soracağım soru ve aklıma takılan şey şu. Yine üzerinde çok durduğum noktalardan bir tanesi. Fiziksel performansı hep ön planda tutarız biz. Ama bu fiziksel performansın arka planında asıl geliştirilmesi gereken bir kısım var ki o da mental performans. Özellikle zaten Mustafa Rıdvan Hoca ile bu konuda da güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Hani hem mental antrenman hem beyin üzerine detaylı olarak ona da bakabilirsiniz ama sporcular cephesinden acaba yaptıkları bir şey var mı ya da bu onlar için ne kadar önemli? Şimdi biraz onu aydınlatmaya çalışacağız. Osiris, another question for you is about mental performance. For mental performance perspective, do you have any routine or training system in team or personal? What do you think about it? You know, mentally, I think it's just, you know, a lot of it for me, especially now, being older, a lot of it comes down to just basically how I'm feeling Yeah. that day. But It's human being. yeah, Normal. but most of the time, just, you know, no matter what, you know, I think it's just something inside you as a, you know, a competitor athlete. I think it's just human instincts for most people, not everybody, but you know, once it is time to lock in and, Mhm. you know, either work out or go through a training session, you know, something in you just clicks and be like, all right, let me just, you know, let me just go about this and like just try to do my best, you know, like Mhm. um, it's hard for me to like once I'm in the weight room, I have to do something. You know, like once it's that time to work out, you know, I'm definitely gonna make the most of it. And that's the mentality that you know I've always had. Like I've had, you know, it's unfortunate, but I've had maybe like 2 or 3, maybe 4 injuries in the last few, Hmm. like maybe last few months, like just this year. And Oh. like but the injuries that I have, like normal people, maybe they might be like, you know what, I'm gonna just like for example, I give you like so with my knee right now, I have like a small piece of like cartilage that's torn or whatever in my knee, but not major, but it will. Osiris sesi mi gitti? Sorry Osiris. Mustafa açık mı şu anda? Şu an gelecek umarım. Bakıyorum. O da muhtemelen. Okay. 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 All right. Yeah. Could you repeat it? Your cartilage and your knee Yeah. So injury? I have like a small piece of cartilage that I think it was the Petchem game. I went knee to knee and I broke a small piece of cartilage in my knee. And normally, you know, the doctor told me because like my legs are so strong, like normal people would have to have surgery to get the piece removed. But because all my supporting, like my quads, my hamstring, like because my legs are so strong that I can play, you know, like I don't necessarily need the surgery at the moment, or it just depends on how I feel. And I'll just say that to say that, you know, just from growing up, I was always, you know, I just always try to push myself to, you know, just to the limit, you know, as far as being able to compete if I could, and then at the same time in the weight room,
pushing myself to be able to sustain like not to say the worst thing that happens to me, but just be prepared. Like my body is prepared to withstand whatever. Yeah. Thank you. Buradaki en kritik noktalardan bir tanesi şu, benim de özellikle karşılaştığım şeylerden biri. Şimdi sporculuk kariyeri tabii insanın kendi vücudunun üzerine inşa ettiği bir kariyer olarak tanımladığımız bir kariyer. Dolayısıyla vücuda bir şey olduğu zaman inanılmaz bir fiziksel deformasyonun dışında mental deformasyon da meydana geliyor. Osiris de zaten birkaç ay içerisinde birkaç tane sakatlanmayı arka arkaya yaşamış ki bir sporcu için belki de ortaya çıkabilecek ya da gelebilecek en büyük problemlerden bir tanesi bu. Bundan hani yaralanma kısmını bir tarafa koyuyorum. Birazdan geleceğiz ama öncesinde de özellikle bir sporcunun fiziksel performansını arttırmak istiyorsak mental performansını arttırmak son derece kritik. Özellikle Christopher Thomas'la bu konuyu konuştuğumuzda zaten kendisi ilk önce demişti. Hani ben önce yukarıyla ilgileniyorum. Yani beyin ve mental yapıyı değiştirmekle ilgileniyorum. Bunun sebebi de aslında çok açık. Hem fizyolojik etkiden dolayı hem de bu yani daha doğrusu mental etkinin fizyolojiye verdiği etkiden kaynaklı inanılmaz bir verim artışı ya da verim azalışı oluyor. Dolayısıyla bize ilk geldiklerinde insanlar şunları soruyorlar. Hocam sporcularla nasıl çalışıyorsunuz? Bizim ilk yaptığımız şey kesinlikle bu mental yapıyı ileriye götürmek. Peki nasıl ileriye götürüyoruz? Burada takip ettiğimiz en önemli şey kişiye yalan söylemeden prosesi anlatıp küçük parçalara ve küçük level'lara ayırmak oluyor. Örneğin bu size gelen, kilo vermek için gelen bir kişiden tutun da ön çapraz bağ yaralanması geçiren bir sporcuya kadar geldiğinde öncelikli olarak hedefimiz en top noktada ne? Kişinin sahaya geri dönmesi. Bu ön çapraz bağ yaralanmasından sonra kişinin sahaya geri dönmesi. Bunu sağlayabilmek için kişiye çeşitli seviyelerde atlaması gereken aynı bir bilgisayar oyunu gibi seviyelendirme gösteriyoruz. Şuradan sesi kapatayım. Seviyelendirmeyi de nasıl yapıyoruz? Kişiye prosesi tek tek anlatıyoruz. Örneğin bir diz yaralanmasından sonra geldi. Diyoruz ki bak fizyoterapi süreci bitti. Artık bundan sonra kuvvetleneceksin. Eksiklerin bunlar. Ortalama olarak bunları tamamlayacağımız süre şu ve öncelikli olarak yapacaklarımız bunlar. Örneğin işte önce normal squat yapmayı öğreneceksin, arkadan yürümeyi öğreneceksin, ondan sonra koşmayı öğreneceksin. Sonra işte yön değiştirmeyi öğreneceksin. Finalde işte akselerasyon ya da deselerasyon yapmayı öğrenip istediğimiz hızlarda bunu yapabildiğin zaman sahaya hazır hale geleceksin. Bu şekilde bir level mekanizması yaptığımız zaman kişi atladığı her level'dan sonra bir başarıyı atladığını düşündüğü için mental olarak ona bir hazırlık sağlıyoruz. Bu birinci etmen. İkinci olarak yaptığımız şey de özellikle sedanter popülasyonda çok fazla oluyor. Bize maalesef çok fazla mitolojik bilgiyle geliyorlar. Bu da ne? Mesela bize geldikleri zaman hocam işte bir ayda atarak söylüyorum 15 kilo vermem gerekiyor gibi. Şimdi bunun olması fizyolojik olarak imkansız. Ki eğer böyle bir şey olursa zaten herhangi bir problemin olduğu ortaya çıkar. Önce bunun olamayacağını, neden olamayacağını, eğer prosese başlarsa prosesin neresindeyken nereye ulaşacağını söylüyoruz. Dolayısıyla gerçekçi bir çerçevede kişiye hedefleme oluşturuyoruz. Bu anlamda kişi hedefleri aştıkça mental anlamda da kendisini ileriye doğru götürebiliyor. Ama tabii ki bir sporcu için belki de en sıkıntılı, en problemli şey bu anlamda yaşadığı sakatlık ve sakatlığın da fizikselden ziyade çünkü fiziksel meydana gelen bir deformasyon mekanik olarak rahatlıkla toparlanıp düzeltilebiliyor. Ancak mental olarak meydana gelen bir deformasyon gözle görülemeyen ve çok değişken bir şey olduğu için toparlamak her zaman daha zordur. O nedenle de sporcuların bu anlamda mental olarak eşikleri, güçleri ve mental antrenmanları son derece kritik. Bir diğer soracağım şey de aslında biraz bunun üzerine olacak. Yaralanma hani önleme kısmında gerçekten kendisi bir şey yapıyor mu ya da bu anlamda nelere dikkat ediyor? Bu bizim için çok kritik. So Osiris, another question is about injury prevention. You had different kind of injuries. Could you tell us about them? Your shoulders or knee? Yeah. So Or both of them? yeah, both. I hurt my knee a few times. The first time was I think my third year professional in Germany. Mm-hmm. The first game I hurt my knee. I tore a piece of cartilage in my knee the first time. I had orthoscopic surgery where they just took the piece of cartilage out, and then I had to really do therapy and stuff like that to rebuild the muscle and everything in my knee. Mm-hmm. And after that injury, I think it was when I was in Denizli, actually. I dove for a ball
You thumb. injured because of Mustafa, isn't it? No, it wasn't. Hey, It come was on. I dislocated my thumb, but that wasn't as bad as the knee. And then last year, I did something. I had like a partial, like small little tear in my shoulder, which I recovered from without surgery. And then this year, I had the same thing where I bumped knees with somebody, and I had the little cartilage thing again in my knee. But you know, with just my history and experience with injuries, you know, it's so tough because you know I know players that you know get injured, and like one of my good friends, Irvin Walker, that played for Buchek a couple years ago, Karshek, he just unfortunately he tore his Achilles like a couple of days ago. Really bad injury. Yeah, the Achilles. Worse than you. Really, and you know, I would say, you know, the best prevention from, you know, I know a lot of trainers say this, but stretching is the best thing. You know, if I could go back to when I was, you know, when I was playing with Mustafa, when I was even when I was in college, like if I can go back to those days and I listen, and if I could listen to and actually do what my trainers was telling me to do, like to make sure you stretch, even, you know, when you're young, and, you know, when you're young, you just, you know, when I was young, I was jumping, dunking, everything. And I didn't need to stretch. Well, I felt like I didn't need to stretch. I am Iron Man. It's like so now I'm feeling it. You know, I'm 32, and when I go in the gym, like when it's cold outside, like I'm hurting. But once I get warmed up, I'm good. But you know, I just, you know, would say to, you know, for young guys, you know, one of the most important things that I believe is making sure you stretch, and you stretch the right way. You know, you warm up first, and then stretch your muscles, and after that, you know, it's just really strengthening muscles. But at the very same time, like I said, it's just so hard to, you know, really predict when an injury will occur. You know, like a lot of my injuries were just, you know, trauma, like, you know, trauma. It wasn't really anything that I did where, you know, I moved the wrong way and I heard something. Like every time it was always. It happened because of contact. Yeah, because of contact, you know, someone else. So, you know, with injuries, it's just, you know, it's just tough. Like I said, it's just tough, you know, predicting those. But, you know, like I said, just making sure that you stretch and making sure that you strengthen certain areas of your body, and those areas aren't, you know, I would say weak, but you just have to do the right exercise, strengthen those areas, like your quads, your hamstrings, you know, make sure that you're, you know, stretching. And strength is the base, actually. You can build on. Yeah. As long as you got a solid base, everything else will be good. Yeah. Okay. Especially in basketball. You know, in basketball, I feel like, you know, more so than anything, you're doing a lot of cutting, you're doing a lot of running, you know. So even with ankles, you know, ankles are probably one of the most, you know, common injuries, like twisting your ankle in the basketball game. It's like the most common things. And, you know, ACL tears, meniscus tears, and those things. Yeah. And like, you know, for me, you know, a lot of people, a lot of trainers will say that they prefer their players to tape their ankles, you know. But me, I never really liked tape. So my whole career, I really went a lot of games without tape, no tape, no brace, nothing. And when I twist my ankle now, I recover faster, I believe, from that because my ankles are stronger. And you know, you guys had Sasha on. Sasha was on, and Sasha. We talked about this subject. Yeah, so Sasha, we were in Denizli.
I had a knee brace when I hurt my knee after coming. I was wearing a knee brace, and he took the knee brace, snatched it off, and it was like, "You're not gonna wear a knee brace from here on out." He was like, "No knee brace." He was like, "Knee brace will only make your knee weaker." He was like, he used to make me do the exercises, do everything without a knee brace, and that I believe that got my knee stronger faster than it would have without it. So, yeah. Oh, great. Thank you so much. Burada not aldığım çok fazla şey var aslında ama en baştan başlayacağım. Stretching kısmı, hem kafayı çok karıştıran kısmı sporcular cephesinden de çok güzel bir şekilde açıkladı aslında Osiris. Şimdi konu stretching olduğu zaman özellikle böyle biraz makaleleri karıştırdığımızda sanki stretching'in çok, özellikle statik stretching'in çok kötü bir şey olduğu bakış açısı var. Günde geçen istatistik yaptım. 10 sorudan en az 2 ya da 3 tanesi stretching konusunda geliyor bana. Osiris bu konuda son noktayı koydu diye düşünüyorum. Yani stretching onlar için çok önemli. Hani sporcular cephesinden. Bizim için de tabii böyle ama şöyle bir anımız vardı bizim de. Çalıştırmış olduğumuz bir sporcuda yine böyle static stretching konusunda kafamız çok karışıkken antrenmanın arasında ya da antrenmanın başında biz yaptırmıştık ama arasında da kaslarını böyle gerdirdiğini ve stretching yaptığını gördük. Bunu neden yapıyorsun diye sormuştuk. O zaman bunu yapma ihtiyacı hissediyorum diye bir geri dönüş almıştık. O zaman aslında bunun temel bir refleks olduğunu anladık ve ne kadar önemli olduğunu da anladık. O yüzden bu anlamda bize gelen sorularda biz %100 hani stretching'i öneririz. Sadece süresi önemli. Onun da zaten detaylarını hani daha önce anlatmıştık. Her zaman da üzerine duruyoruz. Osiris de bugün gerçekten son noktayı koydu. Bir diğer önemli nokta da kesinlikle kuvvet ve kondisyon koçluğu kavramından az önce biraz bahsetmiştik. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam neden kuvvet ve kondisyon koçluğu? İşte neden hız ve kondisyon değil gibi çeşitli sorular geliyor. Kuvvet her şeyin temeli. Osiris'in de dediği gibi eğer gerçekten bir kuvvet temeliniz varsa ve sert, katı bir yapıya sahipseniz o anlamda, kötü anlamda değil, bu gerçekten üzerine bir şey inşa edebileceğiniz anlamda kuvvet temeline sahipseniz ve gerçekten bu anlamda özellikle o tabii quadricepslerden ve hamstringlerden bahsetti ama benim nacizane en fazla önemsediğim kuvvet kesinlikle stabilizör. Yani o içeride kalan küçük kasların kuvveti. Çünkü onlar ne kadar kuvvetli olursa özellikle sahada hareketler sırasında olsun ya da günlük yaşantınızda o kadar daha kuvvetli oluyorsunuz. Dolayısıyla kuvvet temelinin inşa edilmesi ve bunun üzerine bir şeylerin inşa edilmesi son derece kritik. Bir diğer noktada aslında geçen hafta Saşa'ya da biraz gönderme dediği uygulamaları yaparak sahada before after'ı çok net bir şekilde görenlerden bir tanesi Osiris. Ayak bileğinin sarılması ya da bu tarz dışarıdan bir ekipmanla eklemlerin desteklenmesi konusu. Genellikle eğer bir sakatlık yoksa biz çoğunlukla bu tarz sargıları kullanmayız. Çünkü dışarıdan insan vücudunun proprioseptif algısını bozan bir etki meydana getirir zamanla. Dolayısıyla sahada kişi bunlarla oynayamayacağı için ve bu yapı bozularak kişiyi sahaya çıkartacağımız için inanılmaz şekilde negatif bir geri dönüş alırız. Dolayısıyla da bu tarz bandajlamalardan ya da sargılardan mümkün olduğu kadar uzak dururuz. Osiris'te zaten kullanmadıktan sonra kendimi daha iyi ve daha kuvvetli hissediyordum. Özellikle ayak bileklerimi dedi. O anlamda bu konuda da çoğu soru işaretini bence ortadan kaldırdı diyebilirim. Bir diğer soracağım soru aslında antrenmanda kendisinin yaptığı spesifik herhangi bir drill ya da egzersiz olup olmadığıyla alakalı. Çünkü az önce kendisi de bahsetti. Her pozisyonun farklı bir özelliği var ve CT'nin de 2 hafta önce demiş olduğu gibi mesela Kobe Bryant'ın sadece 45 dakika çalışmış olduğu tek bir hareket modeli var. Dolayısıyla bakalım yani Osiris cephesinden de bu şekilde mi? Osiris, another question for you is about movement. Do you have any specific drill or exercise for training or game? Dribble. Sorry? You said like ball handling? Yep. Movement? Skill. Okay. Yeah. For example, like before most games, like yesterday, to get my lower, have like my legs and stuff moving, I start on the baseline and then I go to half court, but you know, I just do movements as hard as I can and not as fast, but a nice pace. But I just go, you know, between the legs, one way, you know, to the left, and then I go between the legs to the right, all the way to half court and back. And then I just, you know, alternate, go behind the back, right hand, left hand. And it's really just to get, you know, just to get loose, to get, you know, get my arms loose, get,
just familiar with, the ball. And I always, suggest like to coaches to when you're training, make sure when you have your kids doing, or whoever you're training, do the exercise, make sure they do it to where, you want them to lose the ball, because at the end of the day, if, in a game, you're going fast. So, and when I go fast, if I'm going full speed, when I bounce the ball, it's going to bounce back hard, probably a little bit the same, if not harder. It's going to bounce back hard to me. So when I'm doing the drills, I want the ball to bounce back as hard as possible, so I can, get used to having control of the ball. And, just drills like that. One of my good friends, Jerome Randall, I know he played here. He played in Turkey a few years ago, but he's playing in Spain right now. But a lot of times I watch he's a great ball handler and a great person to watch for basketball drills. And anybody that, I come across that need to learn anything about ball handling, anything, I always tell them to watch him. And one of the most important things I feel about ball handling is staying low. The lower you are, the more control you have, the faster you are. If you're high, like for me, I consider myself like a great defender. Biomechanical principles, actually. Yeah, like a great defender on defense. So when I'm defending someone, and the first thing I'm looking at is how high they're dribbling the ball. So like if they're standing up and like not dribbling, I know for a fact when I time them the right way, I can get a steal. I know I can get a steal. But the hardest players to guard are the players that stay low to the ground, because it's almost, not to say nothing you can do, but because they have so much control on where they can go, you don't want to gamble. As a defender, you don't want to gamble because they're low and they can go wherever they want. But at the same time, you just can't do what you want to do because they're not, dribbling the ball high. So, staying low on your dribble and just going as hard as possible to gain that control over the ball are some of the keys for ball handling. Okay, so strength and conditioning perspective, do you have any routine in training? For example, I am using rotational exercises, or I am focused on core stability like this. Yeah. So I would say, some tricep exercises, with the because basketball, on the ball is just all tricep, bicep, so some tricep exercises, maybe some bicep exercises, and then honestly, the best exercise for that is just getting 2 basketballs and just having them dribble, 2 ball dribbling, alternate dribbling, because weights are cool, but just get that familiarity of getting used to dribbling the ball excess amount of times will build muscle mass as well. So and muscle memory as well. So those are some exercises that I think that are like important for especially for guards and ball handling. Okay, thank you so much. Ya dinledikçe ben de bir yandan hani bazı şeyleri gerçekten hani ne kadar doğru yapıyormuşuz ya da ne kadar iyi öğrenmişiz diyorum kendi içimden. Bir yandan da hani hepsini not alıp aktarmaya çalışıyorum ama gerçekten hani hepsini anlatmak ayrı bir eğitim konusu gibi. Pek çok noktaya temas etti. Öncelikli olarak şu son kısımdan başlayarak aktarmak isteyeceğim. Şimdi izole ve fonksiyonel egzersiz dediğimiz 2 kavram var. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu 2 grup birbirine düşman. Nedense böyle bir gereksiz düşmanlık var. Benim de hedefim bu düşmanlığı ortadan kaldırmak. Ya Osiris belki de hayatımdaki en güzel örneklerden bir tanesini verdi burada. Dedi ki benim için triceps çalışmak çok önemli. Neden? Çünkü topla oynarken, dribbling yaparken, topu sektirirken tricepsi çok yani kullanmak zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Dolayısıyla aslında bu bizi Mark Verstagen'in hep söylediği isolation for innervation dediği bir laf vardı, motto vardı. Oraya götürüyor. Yani aslında izole egzersizleri de kullanmamız lazım ki kişinin
toplam performansını biraz daha yukarıya doğru çekebilelim. Bu son derece kritik. Yani benim açımdan da aslında çok önemli bir bilgi oldu. Bir diğer önemli nokta da aslında çeşitli biyomekaniksel prensipleri sahada sporcular uygulayarak birbirlerine o kadar iyi bir şekilde aktarıyorlar ki bu sahadaki performanslarını çok etkili bir şekilde ileriye götürüyor. O da şöyle, az önce stay low diye bir kavramdan bahsetti. Yani yere yakın olmak. Türkçe'de enteresan bir karşılığı var bunun da, onu şimdi söylemeyeyim burada. Ne kadar zemine yakın olursanız aslında biyomekaniksel olarak ağırlık merkezinizi aşağıda tutarsınız. Bu da aslında ağırlık merkeziniz ne kadar yer çekimine yakın olursa, yani zemine yakın olursa o kadar rahat yer değiştirebilmeniz anlamına gelir. Temel aslında bir biyomekaniksel proses. Yalnızca dribbling ya da basketbol için geçerli değil. Biz çoğu sporcuya da yön değiştirmeler sırasında ilk öğrettiğimiz şey budur. Çünkü eğer çok yukarıda kalırsan, ki en başta basketbolcuların yapısından bahsetmiştim, zeminden çok yukarıda olduğunda, ağırlık merkezin çok yukarıya doğru kaydığında hareketleri kontrol etmen zorlaşıyor. Bu elinde top olsun ya da olmasın hiç fark etmez. Temel prensip tamamen aynı. Bunu tabii sahada o kadar çok tecrübe etmişler ki ve finalde şöyle bir şey ortaya çıkmış. Abi evet, yere yakın olmak zorundayız. Aslında bunlar tecrübeyle elde edilen şeyler ama aynı zamanda da biyomekaniksel temelleri var. İşte antrenörlükle sporculuk burada ayrılıyor zaten. Yani biz antrenörler olarak bu biyomekaniksel altyapıyı da mutlaka bilmek zorundayız. Sporculara ise son derece basit bir şekilde bak yere yakın kal deyip topu daha rahat kontrol edebileceğini aktarmak zorundayız. Osiris de bu kısımda aslında çok rahat bir şekilde aktardı. Finalde de şöyle bir şey söyledi. Bence en iyi egzersiz dedi. İki elle yaptığımız driplingler ya da işte topla oynama dediğimiz bizim kısım. Burada da aslında spesifik egzersizlerin, yani spor spesifik egzersizlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Ki basketbol olsun, handbol olsun ya da futbol olsun, dışarıdan bir obje varsa, top gibi ya da bir ekipmanın kontrolü gibi işler biraz daha zorlaşır. Örneğin bu anlamda işte dövüş sporcularıyla mesela çalışmak, uzun atlama sporcularıyla çalışmak nispeten daha kolaydır. Ama iş bu tarz takım sporlarına kaydığı zaman kontrol ve antrenman prosesi biraz daha değişir. Çünkü işin içine farklı uyaranlar da geliyor ve o farklı uyaranları da kontrol etmeniz gerekiyor. Bir de bunu koçlar cephesinden antrenman etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla o noktada da aslında çok basit ve çok etkili olan bir şey söyledi. Bence en iyi egzersiz dedi. İki topu kontrol edebilmek, bununla dribbling yapabilmek. O anlamda da bu bizim için çok önemli bir nokta diyebilirim. Diğer aslında soracağım soru şu: günlük yaşantı ve prensipler. Aslında hani mentaliteyle alakalı da bir nokta bu ama sporcuların günlük yaşantısı hem antrenörler tarafından hem sporcular tarafından özellikle benim karşılaştığım vakalarda çok ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Çünkü antrenörler maalesef sporculara yalnızca makine gözüyle bakıyorlar. Yani ve ne kadar çok yüklenirlerse, ne kadar çok antrenman yaptırırlarsa o kadar iyiymiş gibi bir bakış açısı var. Ve bunun sonucunda da zaten pek çok sakatlanmayı yaşıyoruz. O da beraberinde çok büyük problemleri getiriyor. O yüzden hani günlük hayatında ve prensipler bakımından bakıldığında herhangi prensipleri var mı? Onu biraz öğrenmeye çalışacağız. Osiris, another question is about your daily life and principles. Do you have any principles about your game performance, career, or training? What would you say? Yeah, I mean, as far as you saying principles, like things that I want to accomplish, or just like a set goal, like every day, just waking up. I just, like every day, I just go in, each season I just come, I want to try to be as successful as I can, each season, personally and, as a team, whatever team that I'm playing with. I've been with Büyükçekmece for, I think, the past 3 years now. So, I've played for Büyükçekmece a total of like 5 years. So, and I had 1 year in between where I was in Trap Zone. But, I just try to, be as, consistent as I can. They say like repetition is the mother of learning. So every day I just try to, live my life as positive as I can, no matter what's going on in my life. You might have some up days, you might have some down days, but, I just try to, as best as I can. I'm not perfect, but as best as I can, I try to, stay on the right path. But the only perfect human is Mustafa. That's a fact. That's a fact.
No, but yeah, you know, I just, you know, each season I just come in with the same mentality. You know, I want to be successful on the court. You know, I feel like you know, I'm a team player, so you know, I just always try to make sure that, you know, all the guys are straight. You know, in the locker room, everybody is, you know, on the right path. The foreigners and the Turkish guys, you know, try to just lighten the mood every day, like make everybody, you know, feel good. And then once we get on the court, you know, just have fun, you know, like practice is practice, you know. I just, you know, I just look at life that way. You know, we only here for a certain amount of time. So, you know, I just try to live it the best way I can. And, you know, basketball is being able to play basketball, especially for a living is, you know, not a lot of people get to do that. And, you know, just, you gotta really understand, like, I understand how fortunate I am to do it. So that's why, you know, even though sometimes I feel like, you know, like maybe I want to go home or whatever the case, I just have to realize, like, you know, that this is, you know, I have a gift, you know what I'm saying? This is a gift, you know, like everybody can play basketball, but not everybody gets to do it at the level that I'm playing it at. And then, you know, just every day, you know, you're doing something that you grew up doing, you're doing something that you love to do. And, you know, I just, you know, just appreciate that, or you just have to find a way to appreciate it. Yeah. Thank you so much. Yine birkaç tane noktayı açıklamaya çalışacağım kısa sürede. Hani süremizin de sonuna geliyoruz. Aslında Mustafa zaten açıklamıştı, anlatmıştı biraz ama Osiris aynı zamanda çok felsefik anlamda da gerçekten dolu olan birisi. Sondan yine başlayıp başa doğru gitmeye çalışacağım. Öncelikli olarak bizim hep söylediğimiz, hani bu felsefe değil, bu gerçek bir şey. Hareket etmek gerçekten bir hediye. Eskiden Nike'ın reklamlarında kullanırlardı bu şeyi. Moment is a gift diye. Gerçekten bunu yaralanma sonrası sahaya dönüşte çalıştığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Ve bir yerde ağrınız varsa ya da vücudunuzun bir yerinde problem varsa bunu değiştiremeyeceğinizi görmek gerçekten büyük bir problemi de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bunu temas edip düzeltebilmek de inanılmaz keyif verici bir şey. Ama her şeyin temelinde antrenörler olarak hani nacizane benden ne zaman bir şey anlatmamı isteseler söylediğim ilk şey o olur. İnsan vücudu çok karmaşık bir sistem. Şu an bildiğimiz kadarıyla 206 kemik, 650 kas ve 100 milyar hücreden oluşuyoruz. Hepimiz, her birimiz. Ve bunların hepsi şu an beni dinlerken bile birbiriyle koordineli halde çalışıyor. Ve gerçekten burada kontrol ettiğimiz şey sayısı o kadar az ki. Yani bugün yemek yemenin bile, çiğnemenin eğer istemli olarak yapıldığını düşünürsek %3'ünü biz yapıyoruz. Ve sindirimin geri kalan %97'siyle hiçbir alakamız yok. Dolayısıyla bu kadar sağlıklı vücutlara sahip olduğumuz için, en azından düşünebildiğimiz için kesinlikle teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnancınız ne olursa olsun o kısım beni ilgilendirmez. Osiris'te özellikle hani her gün gerçekten bunun için teşekkür ediyorum dedi. Bu inanılmaz bir zaten motivasyon ve bakış açısı sağlıyor sizi. Bir diğer önemli nokta pozitif olmaktan bahsetti. Bunu da polyanlıcılıkla karıştırmamak lazım. Ben de ciddi realist bir insanımdır. Sağ beynimde de problem olduğu için Mustafa o eksiği kapatıyor bende. Sol beyin baskın bir adam olduğumdan dolayı. Evet realist ama aynı zamanda da pozitif olmak çok önemli. Mike Boyle'ın bu konuda bulunduğunuz odadaki en pozitif insan siz olun bakış açısı çok önemli. Ve gerçekten enerji denilen bir şeyin var olduğunu zaten biliyoruz. Karşı tarafa bunu aktarmak anlamında da fizyolojik olarak zaten hepimiz aynı nöronlara sahibiz. Yani karşınızdaki insan ne yaparsa ona o şekilde tepki vermekle dizayn edilmişiz. Konu antrenörlük mesleği açısından da daha önem kazanıyor. Yani gelen bir kişiye gülümsemeniz, gelen bir sporcuya gülümsemeniz o kişinin bütün gününün iyi geçmesini sağlayabiliyor. O nedenle de bu kısım son derece önemli. Osiris de elimden gelince pozitif kalmaya çalışıyorum zaten dedi. Bir diğer önemli nokta da çok güzel bir mottodan bahsetti. Tekrar yapmak, tekrar etmek öğrenmenin annesidir dedi. Yani bu gerçekten bizim tekrar sizi üstad yapar dediğimiz şey. Yıllar önce 5-6 yıldan fazla olmuştur. Hep anlatırım. Kurt hocamın bana söylemiş olduğu bir şeydi. Abiyle de bir Alman atasözü vardır. Onlar tekrar sizi üstad yapar derler dedi. Ben hayatım boyunca binlerce ameliyat gerçekleştirdim. Onları anlatıyorum size demişti. Siz de eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız binlerce kez yapacaksınız demişti. Ben olimpik kaldırışları öğrenmek için yalnızca 10.000 tekrar boş barla çalıştım. Bir kası
minimum 10 ile 12 kez sadece çizmişimdir. Okuduklarımı saymıyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorsak ve bir şeyler yapmak istiyorsak gerçekten tekrar bu anlamda temel noktalardan bir tanesi diyebilirim. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz diye görüyorum Mustafa. Doğru mudur bilmiyorum. Son olarak bir soru aktaracağım sadece. O da hem koçlar açısından hem de genç oyuncular açısından Osiris ne düşünüyor? Bize tavsiyeleri ne, onu biraz öğrenelim. Osiris, last question for you. And what is your advice for coaches and young players? What do you think about that? You know, for I guess for for the players, for young players, just I say, like I said before, you just have to set a goal. For me, most every year I get a board. I get a whiteboard and I write down my goals. Like, what do I want to achieve? So if you're a young player and you're in high school, or if you want to play, if you want to play professionally, or you want to go to college, whatever it is, you write down your goals. And this goes for the trainers as well. You write down your yearly goals, what you want to accomplish. You want to, I want to be a billionaire, or I want to, whatever it is, you write it down. And every day you wake up, you look at that, and you got to believe, and you got to believe it yourself that you're going to get to that. And the road to get into that is repetition. Everything in life is repetition. Like what The key point is, whatever you do to get stronger, you got to do more reps. To read better, you got to read more books. To whatever you do is repetition, and I think that's the most important. That's the most the best advice I can give is, one, believe in yourself, and the second is believe in the process. So if you have a goal, nothing in life is perfect. Nothing except for Musti. But nothing, like, I didn't have a perfect, I didn't have a perfect ride to where I'm at now. And to be honest, I feel like certain situations in my life, maybe if I would have did certain things better, maybe I would be somewhere else, or it goes both ways. You do certain things differently the wrong way, I might be somewhere like not where I'm at. So, you just got to believe in yourself and believe in everything that you do. And, just continue, striving to accomplish everything you set out to accomplish. And that's it. I think that's the most, like I said, I think that's the best advice I can give. Anything in this world is you can accomplish. You just have to put your mind to it. That's it. Okay. Thank you so much for all of your answers, and that was great conversations for me actually. And özellikle şunu söylemek istiyorum aslında, devreye gireyim hemen. Ya çok güzel şeyler, inanılmaz şeyler söyledi. Hangisini aktarsam onu bilemiyorum da. Öncelikle dediği şey gerçekten hani hedefleri yazmak çok önemli. Bunları genellikle anlattığımız zaman insanlar şey yapıyorlar. Ya hocam felsefe yapma kısmına geliyor bizde, ama hedeflere yazıp her gün kalkıp o hedeflere bakmak ve o yolda ilerlemek, o prosese inanmak son derece önemli. Bu anlamda ben de çok fazla imkansızlıkla karşı karşıya kalan birisiyim. Hatta bugün şu platform bile bize imkansız denilen şeylerin sonucunda ortaya çıkmış, bir imkansızlığı kırmamızın sonucunda ortaya çıkmış bir platform. Dolayısıyla hayatım boyunca bu tarz şeylerle karşılaştığım için hedef koyup üzerine gidip o imkansızlıkları ortadan kaldırmak ve bunu nacizane size örnek alan ya da sizi gören insanlara aktarabilmek bence en kritik şeylerden bir tanesi. Amacınız ne olursa olsun, bu para kazanmak da olabilir. Osiris'in dediği gibi herhangi bir başarı da olabilir, şampiyonluk olabilir, bir sporcuyu tekrar sahaya döndürmek olabilir. Ama o hedefleri belirleyip hedefler yolunda gitmek son derece önemli ve ben mucizenin pek olduğuna inanan birisi değilimdir. Hani inançlı olarak demiyorum, o konuya hiç girmeyeyim. Detaylı başka zaman konuşuruz inşallah. Benim için tek bir proses var, çalışmak. Bugün hala söylüyorlar bana, hocam hani niye hala bu kadar çok çalışıyorsun diye. Benim yaptığım iş asla bitmeyecek. Öğrenme prosesi asla bitmeyecek. Ve eğer bir şeyleri gerçekten öğrenip gerçekleştirmek istiyorsak benim nacizane tek görüşüm çalışmak ve tekrar etmek.
Bunun başka bir seçeneği olduğunu asla söylemiyorum. Ve antrenörlük anlamında da hocam biz nasıl ilerleriz diyen kişilere anlattığımda bazen şöyle geri dönüşler oluyor. Hocam bunu yapmak zormuş. Bana antrenörlüğün nasıl olduğunu, nasıl olabileceklerini soruyorlar. Kolay ya da zor olduğunu sormuyorlar. Dolayısıyla bu anlamda kolay bir yol olduğunu düşünmüyorum. Çalışmak tek proses. Ne olmak isterseniz isteyin. Antrenörlükten tutun işte Osiris'in dediği gibi profesyonel bir sporcu olun. Bütün proses aynı yere çıkıyor. Dolayısıyla çalışmak tekrar ve tekrar sizi üstad yapar diyorum. Sözü Mustafa'ya bırakacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Osiris zaten detaylı olarak bütün şey yaptı. Açıklamalarını yaptı. Son artık konuşmanın son kısmını Mustafa'ya havale ediyorum. Sen de Sedat Koç çok teşekkürler. Sizlerin ağzınıza sağlık. Osiris, I just want to say thank you. Not for now, because one of my most important years I'm growing with you. So whenever I'm going, telling my story, you are the middle Bu of arada the çok story. özür dilerim Mustafa. Chat bölümünden bir soru sormamız rica edilmiş de. Tamam. Chat bölümünden yazın. Dinamik stretching mi, statik stretching mi? Hemen aktarayım mı? Lütfen, lütfen. Osiris, last question for you. For your opinion, dynamic stretching or static stretching? Which one is better? We do a lot of dynamic stretching. I love dynamic stretching. I love both. I love both. But when I'm being lazy, sometimes I choose static. But I like dynamic because, like I said, you get the body moving and you're stretching at the same time. So I probably had to give a nudge to dynamic stretching. I like dynamic stretching. Okay. Umarım yeterli açıklama olmuştur. Dinamik stretching'i daha çok seviyorum diye. Şöyle de bir sıkıntı var. Bazı sporcular hani gerçekten dinamik stretching'i böyle şey olarak görürler. Ya hocam yorma bizi başlangıçta deyip statike doğru biraz daha kayarlar ama dinamik stretching antrenman bilimi açısından da olmazsa olmaz. Top noktalardan bir tanesi. Bir soru da bana gelmiş. Görmemişim. Çok özür dilerim. Ağırlık merkezini kalça olarak baz alırsak, kalça olarak baz almaya gerek yok. Hemen göbek deliğinin olduğu hiza, yani göbek deliğinin ortalama 6-7 santim içerisi ağırlık merkezi olarak tanımlanır. Biyomekaniksel olarak. Uzun bir sporcu yer değiştirme olarak dezavantajlı mı oluyor hocam? Kesinlikle dezavantajlı oluyor. Başta açıklamamın sebebi oydu. O yüzden hani basketbolcular olsun ya da herhangi bir branştaki uzun sporcular olsun, onları antrene etmek ve onları çalıştırıp bir yere ulaştırmak her zaman daha zordur. Net bir şekilde dezavantajları var diyebilirim. Tekrar çok özür dilerek topu Mustafa'ya atıyorum. Merci, coach. The last sentence for me, Osiris every time says, everything comes back. I think this is a short sentence, but the knowledge is fucking amazing. So I just can say everything comes back. And language, please. Yes. And that's it. I appreciate for you for everything, not for now. Yeah. And thank you so much for your answers. Yeah, appreciate y'all. Appreciate y'all bringing me on. Çok teşekkür ederiz herkese. Başta Sedat Koç, sonrasında Osiris, sonra katılan herkese. Biz gene her hafta sonu bir olayı yurt dışına taşımaya devam edeceğiz. Sedat Koç'a çok özel teşekkür ediyoruz. Yani çünkü hem kendisi için faydalı en detaylı şeyleri başkalarının dünyalarında da aktarmaya çalışıyor. Ve son söyleyeceğim, Osiris'i takip edin. Osiris is one of the biggest father I ever seen. Especially I just want to say that. Öyle bir yanı var. Yeah. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Bir saatinizi gerçekten ayırdınız. Yarın olimpik kaldırışlarda görüşüyoruz. 9 o'clock'da da bekliyoruz, davet ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yes, I just want to say, like I just appreciate, y'all guys bring me on, and like, I always tell people like when I'm done, like with basketball and all the time I spent over here, I just appreciate the fact that I've been able to meet so many different people from, like different walks of life. I'm from Chicago. Yeah. Then, like I have, a lot of people that I've met from all walks of life, but here in Turkey, a lot of people, like especially like Mustafa and, just a lot of the guys. I'm appreciative of, meeting them, and having these type of people in my life, even after I'm done playing. Yeah, you're the big man. Every time I say you have a big heart and you are so
You are one of the most important guy all of my life. So it's simple. Yeah. So it's just the beginning. We will do lots of things together. Thank you so much again. All right, thank you. Thank you. Kendinize çok iyi bakın ekip. Görüşmek üzere. All right, see ya.